Velkommen til Petroganderpodden, medieproduksjon på utrolig lavt nivå, som min kollega Erlend Eggen sa her før jeg trykket på recording. Mitt navn Julie Forchhammer, jeg jobber i Klimakultur. Og mitt navn Erlend Eggen. Du jobber også i Klimakultur. Ja, vi jo kolleger i Klimakultur med veldig, veldig middelmådig medieproduksjon. Men tingene vi snakker om langt fra middelmådige, i mitt liv i hvert fall. Jeg synes det utrolig gøy. Og vi må feire en milepæl. Vi har over 50 følgere på Spotify. Yes. Det har vi. Så får vi ta den etiske diskusjonen om Spotify også ved en eller annen anledning. Det mye å følge med på. Petroganderpodden en podcast om hvordan fossilindustrien påvirker oss alle, og hvordan den påvirker populærkulturen, og hvordan den har stoppet oss i mange, mange tiår fra å løse klimakrisen. Og denne uken her, Erlend, så har vi en liten godbit. En stor godbit. En australsk godbit. Grilla kenguru. Neida. vi skal innta en grilla kenguru. Nei, ja, vi har en kjempegod bit og et helt eget lite intervju på slutten av sendingen, som du gjorde tidligere i dag. Vil du fortelle om det, eller? Det gjorde jeg, og la meg begynne med å vise en liten videosnutt. For en del av dere vil kanskje ha fått med dere at den australske moro-mediekanalen, som heter Juice Media, tidligere i uken slapp inn Honest Government Ad, Visit Norway, altså en ærlig government. Statsreklame. Ja, statsreklame, myndighetsreklame, som de har gjort med stor suksess i mange år, og denne uken var det Norge som stod for skudd for den, og jeg har snakket med Giordano Nanni, som mannen som skriver disse her fantastiske videoene, og han forteller mer om hvordan han har jobbet med den norske videoen, og om Norge og Australia, og olje og humor, og i det hele tatt. Så følg med til slutten, så vil du høre mer om den samtalen. Og da har jeg først et tips, og det ene enten å stoppe og lytte til oss nå. Gå på YouTube og se videoen. Du finner den på Honest Government Ads på Juice Media sin YouTube-kanal. Men for dere som enten ikke har sett den i det hele tatt, eller har lyst på en liten en liten reminder, en teaser, så det i hvert fall dette her det dreier seg om. Skal vi se, vi viser her sikkert en 30 sekunder snutt av videoen. Norway, land of majestic fjords and mythical folklore figures, trolls, elves, climate leaders, as well as to ancient rituals like taco for dag and delicacies like crumb cake and the Hi, I'm from the government of Norway, the most environmentally superior country on earth. We drive more EVs than you, use more renewable energy than you. We're basically the Greta Thunberg of nations. If Greta owned ExxonMobil, Norway, we're just better than you. Fuck you. We are basically the Greta Thunberg of nations if Greta owned ExxonMobil. Så det åpningen på videoen, og den har jo spredt seg godt viralt, både i Norge, men også globalt. Den har vel nærmere 500 000 views nå. Den fantastisk, og du sa det vel fint selv, Julie, at du følte deg veldig sett. når du så den videoen. Virkelig. Og alle som har sendt meg linken til det nå. Jeg tror vi veldig mange som føler at vi litt gærne til daglig i Norge, fordi vi snakker om olje og kultur og alt. Men der var det noen som kom og fikk fart i diskusjonen. Den ser oss skikkelig i korta. Og klare å kommunisere det på en veldig treffende og morsom måte. Så bare glede seg til det intervjuet. Veldig. Jeg har ikke ledd så mye på mange år, altså ikke av intervjuet, men da jeg så videoen. Jeg tror ikke jeg har ledd så mye siden jeg fortsatt jobbet i musikkbransjen og tok masse dop. Jeg bare tuller. Ikke ta dop.
uten meg. Bare tuller igjen. Men den veldig, veldig morsom. Skjønner. Så, men noe som også morsomt, det jo når lytterne våre tipser oss og sender inn ting både med forslag til hva vi skal snakke om, eller ting som relevante i forhold til det vi snakket om, eller det vi snakker om. Og i forrige uke så viste jeg jo frem et av mine nye sånne funn på internettet, og det var sånne fine Statoil-kopper. Et Statoil-servise fra 1983, laget av Glimt, og der var det en herremann. Lite visste du at det fantes egne communities ute på nettet som veldig opptatt av olje... Oljemerchandise. Oljemerch og kopper. Det et mørkt internett for å samle sånne oljerelaterte ting. Og Rune Voldsnes, som også jobber med litt det samme vi gjør, han jobber for å skape oppmerksomhet rundt det nye feltet som Equinor ønsker å åpne på den engelske sokkel, Rosebank. Men han hørte på i forrige uke, og da sendte han blant annet et bilde her, med et bilde av akkurat samme koppen som jeg hadde kjøpt, men sammen med flere andre kopper. Det også en kopp hvor det masse oljeselskaper logoer på, blant annet Shell og Statoil og Hydro, og så står det på den koppen «Vern om miljøet», og noen bilder av noen natur. Så veldig god. Det en veldig fin kopp. Han sendte også en liten videosnutt av en tredje kopp, hvor, som rett og slett sånn fint, det en plattform, og det sjøen, og det litt fugler, og havet, og så det en Statoil står der under. Og som en liten ekstra godbit, så sendte Rune også med en Statoil-logo som perlet. Men her jeg litt usikker på om vi kanskje over i fritidsproblemer, eller et eller annet. Ja, for dette her jo ikke noe Rune har plukket opp på finn.no. Dette noe han har perlet selv i en sånn fritidsaktivitet sammen med sin partner, hvor de egentlig skulle ha jobbfri. Men det jo vanskelig å av og til ta helt fri fra jobben. Man må jo være litt kreativ og ha det gøy også. Men vet du hva, Erlend? Den uken her, så har jeg fått en ny ting i posten. Og spennende, og den ikke kjøpt på Finn denne gang, men den kjøpt på Thais, og det rett og slett en veldig, veldig fin hettegenser. Kan du beskrive hvor det ser ut for folk som ikke ser på? Ja, altså, den genseren her har vi jo sett veldig, veldig ofte på TV-en i ulike idrettssammenhenger. Det morgendagens helter, hoodien, som du da har gått til anskaffelse av, med herlige Equinor-logoer og morgendagens helter, logoen midt på bringa. Ja, og for å være på den sikre siden, så alle skal skjønne at det Equinor det handler om, så det liksom 2 Equinor-logoer i fronten, og en kjempestor morgendagens helter-logo midt på, og så bakpå. Ja, det kjekt at det bakpå med stor skrift, ekstra stor skrift. Så det det kidsa har løpt rundt med på norske fotballbaner og i andre idrettssammenheng i hvert fall. Så det var ukens oljemerch. Tips oss gjerne om andre ting. Hvor mye tid bruker du sånn cirka på å sitte og liksom lete etter gammelt oljemerch? Du, jeg har et sånn søk inne på Finn, så hver morgen så får jeg en sånn mail med her alle gårsdagens nyheter, på en måte. Ja, det bra. Så... Men det vi faktisk på utkikk etter, for vi skal ha en festival i Oslo 20. oktober, Petrogranda-festivalen, det noen store sånne flagg med oljelogoer på, gjerne om det morgendagens helter, eller Equinor, eller andre oljeselskaper. Så om det beachflagg, eller sånn dekor fra idrettsarrangementer, eller fra Vitensentret, eller First Lego League, eller sånn. Hvis noen har noe sånt liggende tilfeldigvis, så tips oss gjerne, for det vil vi gjerne ha pynte med. Lange bannere med... nei, det hadde vært fantastisk.
Så tips oss gjerne om det. Men jeg har jo på meg denne her flotte hettegenseren. Jeg kan bare si den kostet 150 kroner på Theis. Altså det jo et kupp. Den også i størrelse ekstra small, som gjør den ikke sånn kjempebehagelig å ha på, men hva gjør man ikke når man podder, rett og slett? Det jo heller ingen som ser her i podden. Her ser det ut som den passer perfekt på dine skuldre. Sant. Men du har jo, før vi går i gang med å introdusere deg igjen som ukens sportsekspert, for det har du jo liksom så skal vi bare kort snakke om noe annet som har skjedd siden sist. For i forrige episode, da hadde du vært på valgdag på Valdres videregående skole. Du sitter i kommunestyret for Miljøpartiet De Grønne, du leder for Innlandets fraksjon. Fylkeslag, og jeg jo sikkert veldig spent nå i forhold til valget som kommer på mandag. Så du var på valgdag i forrige uke, eller i forrige episode, og nå jo resultatene kommet. Og hva stemmer kidsa i Valdres, Erlend? De stemmer på FrP i all hovedsak. FrP hadde en enorm vekst fra 2021 til 2025, så det endte opp med hele 105 stemmer og en klar overvekt i skolevalget, og så hadde MDG 9 stemmer. Som gjorde at vi havnet sånn, omkring 3%, tror jeg. Så det jo ikke veldig oppløftende, men vi var vi som var der var jo veldig klar over at stemningen blant ungdommen veldig hva vi skal kalle det på en måte. Jeg tror ikke det sånn veldig konservativ, men de trekker mot retorikken til FrP spesielt. Så ingen store overraskelser. Men jeg veldig glad da at det var 9 stykker. Det jo sånn folk må forholde seg til, eller for oss som bor på bygda eller her oppe i Valdres, og litt for oss i Klimakultur også. Altså, vi glad for å ha fått 50 følgere på Spotify, og vi glad for at det 9 kids som stemmer på Miljøpartiet De Grønne her i Valdres, og jeg skal sikkert ikke kalle dem kids, for de jo sikkert unge og føler seg sikkert ikke som kids i det hele tatt, så jeg beklager det i hvert fall. Men la oss komme... kan jo stemme ved stortingsvalget. Det jo en del av de som har passert 18 år, og som skal stemme for første gang. Å Gud, jeg håper ikke de gjør det. Jo, alle skal stemme. Alle skal stemme. Det en del av greia det, med demokratiet. Men vi får bare håpe at folk stemmer for en grønn og god fremtid. Apropos noen som stemmer for en grønn og god fremtid, det vet jeg ikke om de gjør, men vi skal snakke bitte litt sport igjen. Ukens sportshjørne med Erlend Eggen, og du snakker jo ofte om sykkel, og det skal vi kanskje komme innom i dag også. Men vi begynner med... Skal vi begynne med fotball? Vi kan godt begynne med fotball. Vi har jo et superpopulært fotballag i Norge som akkurat har kommet til Champions League av alle ting. Det ikke Valdres fotballag, nei. Her det da snakk om Bodø Glimt, som har liksom nådd den største turneringen i verden, og om det i den forbindelse, eller om det en annen forbindelse. De har i hvert fall lansert nye såkalte tredjedrakter, som de gjorde en greie ut av på sosiale medier. Men for oss som ikke bryr oss en dritt om fotball, hva en tredjedrakt? Ja, en tredjedrakt vel sånn, hvis du spiller en bortekamp, og drakten din ganske lik på hjemmelagets drakt, eller noe sånt, så tror jeg du tar i bruk tredjedrakten. Men her det sikkert noen som kan veldig mye mer om fotball, som kan arrestere meg på det, og så kan vi diskutere det videre i neste episode. Jeg håper min gamle venn Asbjørn Slettemark ikke hører på nå, eller kanskje jeg burde spørre han til neste gang. Du må aldri introdusere meg som noen sportsekspert, tenker jeg. Det veldig risikabelt, fordi da vil jo folk tenke at jeg kan en del om fotball og tredjedrakter, men du kan jo være sportskommentator, for det jo ikke en beskyttet titel. Det sant, det kan jeg. Så nå
prøvde jeg å kommentere, var en sportskommentator, og her har vi da viser vi jo et bilde av tredjedrakten. Ikke der vi ser, Julie. Vi ser en fotballspiller som heter Didrik Blomberg, som jeg nå etter å ha googlet han intenst har skjønt han ble kalt Judas fordi han sluttet i Brann og begynte i Bodø Glimt, eller tok overgang til Bodø Glimt. Men det er ikke heller det vi skal snakke om, for jeg hører allerede det jeg sier disse ordene, at alt blir feil. Men han befinner seg ute i sjøen, ser det ut som. Han har på seg denne her berømte allerede nå, sagnomsuste tredjedrakten. Og designen på den skal være inspirert av isbreer på grunn av klimaet. Stemmer det? Er det derfor de har gjort det? Det ser sånn ut på sosiale medier, at her er det liksom smeltende isbre som er ideen, og så er det da svartisen er jo en del av den nordnorske stoltheten, tenker jeg, en viktig del av kulturen til folk som befinner seg i Nordland, da, spesifikt. Svartisen er en isbre. Det er den største isbreen i Nord-Norge, så vidt jeg vet. Og den smelter jo like raskt som veldig mange andre isbreer i Norge, og her har Bodø Glimt prøvd å sette fokus på det. Så da har de plassert godeste Ole Didrik ute i havet. Beklager det, han Didrik, allerede det. Ja. Unnskyld. Så han står i en, jeg tror symbolikken her er at han står i en smelta isbre. Altså... Nemlig. Og vi kan jo si med Bodø Glimt, altså vi kan jo gi dem ros for at de i det minste ikke er sponset av et stort oljeselskap. Og så kan vi heller, vi trenger ikke bruke så mye tid i dag på å nevne at alle de her andre sponsorene de har, som holder på med gruvevirksomhet og fiskeoppdrett, som, ja, la oss gjemme det til en annen gang. Det er veldig artig å være gjennom en sånn... Jeg har tenkt på den tredjedrakten et par ganger, og så pladde jeg gjennom bildene deres på nytt i stad i sosiale medier, og den smeltende isbreen er jo veldig, veldig tydelig kommunisert i alt av fotomaterialet. Så hvis de i tillegg liksom klarer å koble på norsk fossilindustri og utslippet vi er ansvarlig for, og bakgrunnen for at den breen faktisk smelter, så blir jo budskapet veldig, veldig tydelig. Jeg synes de skal ha honnør for at de har begynt på den historiefortellingen. Det kan jo bringe oss over til noe annet som også er relevant denne uken her. Apropos smeltende isbreer og stå ute i vann til knærne. Vi fikk et tips av noen her på kontoret faktisk, om en video som folkefunny breførerlag, Folkefond av breførerlag som helte Jondal i Hardanger. Ja. De delte nemlig en video fra Folkefondet, isbreen, og fra skitrekket der, som rett og slett holder på å gå i oppløsning, faller ned. Den smelter bort. Kan jo bare si at Folgevonna skisenter da, er et sånt sommerskisenter som hele alpinverden, i hvert fall veldig mange europeiske alpinister har et veldig sterkt forhold til. Det er der de har trent om sommeren og på en måte lagt ned sine skitimer. Og det bildet, eller den videosnutten som er publisert av Folgefondet sånn som den er i dag, viser jo at her er det lite håp for fremtidig drift. Det er det, og NRK har akkurat lagt ut en større sak om det, så vi kan jo tipse folk og lenke til den saken. Men det ser rett og slett ganske brutalt ut med skiliften og de enkle stolpene og mastene som ligger både i vann og nede i smeltende snø. Og hele skisenteret gikk jo konkurs i vinter, så det er nå ingen som vet om skal de drives med, hvem har ansvar for dette, skal de bygges opp på nytt igjen, hvem har ansvar for å rydde opp, og så videre. Og det er da et skisenter som stenger etter 34 år med drift, rett og slett. Så det er ganske
isbreen er i ferd med å dele seg på toppen, sånn at forankringen til selve skianlegget er i ferd med å liksom ligge på feil side av den delte breen, da kan du si. Det mange ting her, men den oppryddingsjobben er det jo ingen som tar ansvar for heller, så det er jo en liksom klassisk miljøkatastrofe på toppen av det hele, sånn søppelkatastrofe på toppen. Men speaking of katastrofer, du jo litt mer sykkelekspert enn du fotballekspert. Og de siste ukene har vi snakket en del om sykkelløpet Arctic Race oppe i nord, og både med all oljesponsen de har, og også med at de lot et israelsk lag få i det hele tatt for sykle, mens de vant jo også og fikk masse oppmerksomhet. Men her får jeg igjen takke gode, trofaste lyttere og følgere på sosiale medier for at de tipser oss og sender oss ting, for her har det jo skjedd ting i sykkelverdenen siden sist, Erlend. Absolutt. Vuelta de Espana, det et av de 3 største etapperittene i verden. Det her vel kanskje det 3. største etter Tour de France og Giro d'Italia, som går gjennom Spania. Og på startstreken, i likhet som Arctic Race og Norway, så stiller jo da Israel Premier Tech, som vi har snakket om både i podden og skrevet om og startet diskusjoner rundt. Men her, under det etapperittet her, har jo demonstrasjonen blant spanske folk tatt nye høyder, kan du si. Så gårdagens etappe, som skulle sykle inn i Bilbao, den ble jo da stoppet 3 kilometer før mål, fordi demonstrasjonene ble så kraftige på en måte, og arrangøren tok ned rittet liksom, for utøverne sin sikkerhet. Så her står folk opp for palestinere og ytrer seg mot folkemordet som Israel ansvarlig for, og bakgrunnen for at de der deltagelsen til Israel Premier Tech. Så vi ser det en del videobilder som ute og går på internett, og vi deler noen her fra Palestine Pixel blant annet, og vi ser hvor omfattende det og folk i gatene, og politi eller militære inne, og har noen køller løftet og truer også, så det ganske voldsomme greier. Det var jo, under Arctic Race, så var det jo faktisk den siste dagen i Tromsø, så Palestina-komiteen der hadde jo samlet og markert, og der så man jo også flagg og folk som markerte, men ja, det litt færre Palestina-aktivister i Tromsø kanskje, enn det i Bilbao, som jo en mye større by, og i det hele tatt. Så spanjolene har virkelig stilt opp. De hever stemmen. Og så det jo, det har blitt skrevet litt grann om dette her, blant annet i The Guardian, som alltid har mye god kritisk journalistikk når det liksom handler om menneskerettigheter og idrett, for så vidt. Og det jo et totalt fravær av stemmer på innsida av sykkelsporten som ser denne her kritikken, altså blant utøvere og apparatet rundt. Så jeg skjønner at det oppleves sikkert veldig skummelt fra en syklist sin side, men det hadde jo vært på høy tid at sykkelsporten selv tok tak i noen altså det gigantiske etiske dilemmaet som de faktisk står i da. Og at utøverne alltid liksom klager sin nød over sin egen erfaringer, og at de ikke kommer til målstreken, liksom. Det blir et mini-problem i den store sammenhengen. Så det noe med å ta tak i de virkelige tingene. Vi snakket jo sist om at det et par sykkelløpere som jo har faktisk sluttet på Israel Premier Tech, og som ikke med på det lenger. Men ellers så ser vi jo igjen og igjen at sportsverden ligger etter kulturfeltet på aktører som tør å si noe. Og det også en av grunnene til at vi kanskje snakker mer om sport enn vi har gjort tidligere. For sport jo kultur, det jo. Og
det vi vet hjelper for å skape oppmerksomhet og også gi folk mulighet til å reagere, jo å belyse ting og spre info. Og en ting jeg har lyst til å spre bitte litt, enda et bilde jeg har funnet på Arctic Race sine hjemmesider fra årets løp. Og det et bilde som jeg synes sier veldig mye, for det da vinneren av årets løp, som jeg nå har glemt navnet på, Corbin Strong, som står på en medaljeseremoni og står på en liten pall, omringet av Equinor-logoer. Israel Premier Tech står det på skjorta hans, og rett til høyre for han, der står da lederen for den norske hær, det har vi jo nevnt før, som står og klapper og smiler i uniform. Der står også noen sånne militærfolk i gallauniform ute til høyre, med sånn, jeg vet ikke hva slags uniform det det en gall? Ja. Det garden. Det garden, ja. Artig det nå å snakke om sport og fotball og sykling og militær, så 3 emner var jeg helt utrolig lite kompetent, beklager. Men vi ser også på dette bildet at der står det en kvinne i en arbeiderparti-rød kjole, for det nemlig den norske næringsministeren som står og klapper og smiler også. Og så står det også noen ungdommer på scenen, tror jeg. Kanskje de noen av vinnerne fra skoleprosjektene som Equinor har under Arctic Race, det vet jeg ikke, det ren spekulasjon fra min side. Men det i hvert fall et godt bilde på hvor mange ulike aktører som inne under disse her idrettsarrangementene, og som møtes, og som holder på, og som la oss som gjør det fryktelig vanskelig å være den kritiske stemmen da, med mindre du har bitte litt grann avstand til det, eller altså, vi har jo snakket før om den lokale kritikken, og hvor vanskelig det kan være i en sånn sammenheng, og den konstellasjonen på det podiet, den viser på en måte at hvis du velger å heve stemmen, så hever du stemmen mot et veldig, veldig sterkt og mektig lag av mennesker. Det var også noen av de andre bildene hvor Corbin Strong og de andre som vinner sånn etappeting, men hvor de står og holder en sånn stor kasse med oppdrettsfisk, fordi det vinner de også. Så det tydelig hvilke aktører som inne her, og også Visit Norway, som med som sponsor. Men vi jo såpass... Jeg kan ikke tenke meg en verre gave enn en kasse med oppdrettsfisk. Nei! Hvordan frakter du den? Hvordan holder du den kald? Men jeg så Arctic Race har laget enten en nyhetssak eller noe Zoom-greie om hvordan disse vinnerne frakter denne 10 kilos kassen med oppdrettsfisk som de kan vinne. Men Erlend, vi har jo rett og slett tatt et steg videre i denne her sportstematikken vår, og fått inn noen som kan veldig mye mer om sport enn det jeg kan i hvert fall, til å gjeste oss på Petrogranda-festivalen i Oslo. Og den første gjesten, som et helt nytt navn vi går ut med der, det jo en person som du kjenner rett og slett, for han jo fra Vang i Valdres. Geir Endre Rogn. Han tidligere landslagstrener for 2 ulike norske langrennslandslag, altså juniorlandslaget og det norske kvinnelandslaget. Og han var trener for landslaget i den perioden da Statoil endret navn til Equinor. Så han har på en måte han har erfaring og førstehåndskjennskap til både sponsoratet i sin helhet og alle aktiviteter det medførte, og har liksom en fin beretning og erfaring fra akkurat det, og som det veldig interessant å lytte til. Så han kommer og skal dele sine erfaringer fra hvordan det var å være trener for Equinors juniorlandslag, for det var jo faktisk det het veldig lenge. Vi deler også linken til det intervju som du gjorde med han tidligere i år, som ligger på hjemmesiden vår. En annen fotballfyr som kommer, det nederlandske Frank Huysing. Beklager, nederlandske navn ikke alltid så lette. Men Frank Huysing.
Han stifter og leder av Fossil Free Football, som en sånn global aktør som prøver å sette fokus på de ordentlig skitne, store fotballsponsoratene med hva det betyr, men som også engasjerer fotballspillere, og det var faktisk han som tipset meg om Bodø Glimts tredjedrakter. Han har fått med seg at de hadde hatt sånn klimafokus på dem, samtidig med at han også skrev at sånne third kit blir også sett på som sånn fast fashion chain problematikken innenfor fotballdrakter, og ja, at det trygges mye skjorter, rett og slett. Men han kommer for å fortelle mer om hva Fossil Free Football holder på med, og det skal bli ordentlig spennende. Og nå jeg tror det er veldig, jeg tror det er veldig lurt at vi faktisk tar med en fotballekspert i stedet for at vi tar på oss rollen og snakker om fotball fra et ekspertperspektiv. Så det blir veldig bra. Jeg gleder meg til at Frank blir med på det, og kan snakke om det med integritet. Pluss jeg kalte deg for sportskommentator i stad, og sa det var ikke en beskyttet titel, men vi har jo også invitert med en ordentlig sportskommentator, og en av de mest profilerte i Norge, nemlig Jan Petter Saltvedt fra NRK, som kommer og skal snakke litt om hans både bekymringer for hvordan sportsjournalistikken dekker klimakrisen, og hvordan de dekker at idretten forholder seg til den. Og han også et engasjert klimamenneske, og vel en av de få journalistene i Norge i det hele tatt, hvilken sektor det som har skrevet noen ordentlig gode refleksjoner rundt klimaaktivisme, og hva det betyr for idretten, og hvilken trussel klimakrisen for all den sporten som vi så glad i. Altså, jeg glad i noen sport, jeg kan bare ikke så mye om det. Så Jan Petter Saltvedt kommer. Så det blir også veldig stas. Veldig bra sportslag der, som skal gi oss noen gode eksempler og gode fortellinger. Så det blir moro. Virkelig. Du har jo i tillegg noen sånne museumsnyheter, Julie. Noen hyggelige nyheter fra museumsfeltet. Og det en sånn lettelse å snakke om, fordi jeg en kulturkjæring, og selv om museumsfeltet ikke et felt jeg har jobbet mye i, så kan jeg i hvert fall kulturfeltet, den siden av kulturfeltet bedre enn jeg kan sport og norske fotballspillere. Men det gjelder ikke det norske museumsfeltet i denne omgang. Vi la oss begynne i det engelske, hvor du har den engelske museumsorganisasjonen, The Museums Association, som representerer mer enn 1800 museer i England. De har kommet ut med et nytt forslag til en sånn etiske retningslinjer for museumsdrift. Og retningslinjene ikke vedtatt enda. De skal sikkert vedtas på en eller annen kongress eller årsmøte eller generalforsamling, eller hvordan sånne ting foregår. Men i de retningslinjene så de ganske tydelige på at de anbefaler medlemmene å slutte med sponsorater fra fossil fuels and human rights abuses. Altså fra aktører som driver med fossile brensler, eller som driver med menneskerettighetsbrudd. Så det en ganske tydelig anbefaling fra den organisasjonen, og så får vi jo se om det blir vedtatt. Men jeg kjenner folk i kulturfeltet i England, som i hvert fall veldig positive og begeistrede til at museumsorganisasjonen går så tydelig ut bare allerede her, og mot oljespons og slikt. Her det viktig inspirasjon å hente da, for andre forbund og noen paraplyorganisasjoner. At de har sine egne etiske retningslinjer, eller Code of Ethics, som det heter i det tilfellet her. Ja, og i hvert fall at de helt spesifikt nevner oljespons. Og ellers, Gud bedre meg, så mange kulturaktører som kan snakke fint om etikk, og de følger internasjonale retningslinjer fra det ene eller det andre, men det å konkretisere det ned til oljespons for eksempel, vi jo
Så langt har ikke vi kommet her hjemme. Niks. Og vi har jo også sett at det her jo noe som skjer i England, og de ligger noen år foran oss i den løypa. Så du har for eksempel det engelske kulturråd, Arts Council England, har jo en egen miljørapportering som har vært frivillig helt frem til ganske nylig for engelske kulturorganisasjoner som får støtte fra dem og rapporterer på. Men vi drev jo så igjennom hvilke spørsmål det som kulturorganisasjoner skal svare på til Kulturrådet når de rapporterer i England på miljøting. Og der må de jo faktisk svare på om de har en etisk sponsorstrategi eller policy. For eksempel ingen oljespons. Så det blir jo nevnt helt konkret der. Det de også spør om i miljørapporteringen til Arts Council England, det om deres pensjonsleverandør eller pensjonsordning, om de har valgt en pensjonsleverandør som ikke investerer i fossilindustrien. Og om de har en bank som ikke heller investerer i fossilindustrien. Så det der allerede fra offentlige aktører som Arts Council England, allerede dette jo et arbeid de har jobbet med i mer enn 10 år, og de har drevet og utviklet ulike spørsmål å stille, og hvordan de liksom kan rapportere på bærekraftsarbeidet til kulturfeltet over tid, og nå har de jo endt opp på et veldig bra sted. Altså det her det tydelige etiske dimensjoner ved de spørsmålsformuleringene som hele kulturfeltet nødt til å ta stilling til. I hvert fall de som knyttet til Arts Council på et eller annet slags vis. Så nå må vi bare få fortgang, nødt til å få fortgang i det samme arbeidet i Norge. Det mye inspirasjon å hente der fra dem som har jobbet med det lenge. Det vi også vet, for det har vi jo også jobbet med, og jeg kjenner jo folka som jobber med det, men det at det en engelsk organisasjon som heter Julius Bicycle, som styrer og som har ansvaret for hele miljørapporteringen som aktørene skal svare på, og som så skal leveres inn til Arts Council England, men som da også betyr at det Julius Bicycle som stiller disse spørsmålene, som gjør at de kanskje kan være enda tydeligere, eller være ganske tydelige sånn som de nå, mens hvis Arts Council England selv skulle ha suttet på det her, så måtte de kanskje være litt mer rundere i formuleringene. Så det et poeng å ta med seg. Det interessant. Men om ikke så alt for lenge, så skal vi til Australia og snakke med Giordano Nanni, som har laget ukens virale hit om norsk olje og Equinor og myndigheter. Men vi skal bitte liten sidetur til Adelaide i Australia først. Og Adelaide Botanical Gardens, altså den botaniske hagen i Adelaide, har fått noen hyggelige medieoppslag fordi de har fjernet navnet Santos fra deres museum. Og Santos et olje- og gasselskap i Australia, som en ordentlig versting og en stor aktør. Og den botaniske hagen i Adelaide har fått mye kritikk for at det et eller annet med botaniske hager eller naturhistoriske museer og sånn som sponset av oljeselskaper, som litt sånn, det gjør litt ekstra vondt. Men nå i hvert fall Santos-logoen fjernet fra skiltene og sånn, og det jo et skritt i riktig retning i hvert fall. Vi skal lenke til det. Veldig gode nyheter. Veldig gode nyheter. Så skal vi snart over til ukens ekvinorske tilstander, som jo den videoen vi har snakket om. Før det skal jeg bare komme med et lite tips. Teateranmelder og kunstskribent Mariken Løvstad har sluppet inn en bok som heter Kampen om kunsten, som kom nå. Den et forsvar for kulturens rolle i demokratiet. Hun skriver også om oljespons, blant annet Munch-museet har jo hatt oljespons i flere 10 år. Så anbefaler folk å sjekke ut den boka. Kultur viktig, spesielt i de tidene vi lever i nå. Så nå, Erlend, det en litt annerledes uken ekvinorske tilstand, den faste spalte som vi har. Denne uken enn det pleier å være, for ukens ekvinorske tilstander pleier å være et eller annet forferdelig. Og denne gangen så det noe gøy. Nei, altså det sa seg på en måte selv når den spreddes rundt på starten av uka.
Så det er klart at da er det den det må snakkes om. Så da er det vel på tide egentlig å bare koble videre til intervjuet med Giordano. Og vi siger tak for oss, og kom gjerne med innspill, og send oss tips om det er oljemerch eller andre ting. Vi setter stor pris på det. Og ja, nå skal du få høre mer om Honest Government Ads, Visit Norway, fra Giordano. Takk for oss. Takk for oss. I'm very excited to be able to introduce the man of the week, at least in my life. Welcome to Giordano from the Juice Media. And for people who don't know who you are, Giordano, give us a 30 seconds introduction to you, please. Hi, Julie. It's great to be here. My name's Giordano. I run a YouTube channel called The Juice Media, where we produce a series called Honest Government Ads, where we impersonate shit governments and other associated shit entities. And we focus a lot on climate politics, but other stuff as well, mainly focused on Australia, but occasionally we make videos about other governments. And our latest one is about Norway and Equinor. So this week started with me laughing so hard watching your video about Norway. And honestly, Giordano, I don't think I have laughed this much for many years. Great. Tell me, I would also recommend people to press pause and see the video if they haven't seen it already. I'll link to it in the description. They can see it on YouTube. It's called Honest Government Ads, Visit Norway, and it's on Juice Media channel on YouTube. So, but for someone who hasn't seen it or needs to know exactly, how would you describe this kind of video for someone who doesn't know what it is? Well, look, we impersonate governments. That's what we do. And in this case, we impersonated the government of Norway. And we just try to cut through the spin and the messaging to distill some of the most basic messages, the things that we just wish our government would just be honest about. You know, it's one thing having shit policies, but it's just another thing having to deal with governments that then try to sell them to us as like amazing climate leadership, or, you know, helping people or closing the inequality gap. If at least governments were honest, that would be something. And so in a way, the series is kind of therapy, because it at least gives us a sense of, well, at least they're honest, you know. And people crave honesty, like people as they should. And in this time of universal deceit and greenwashing and all that, this is kind of therapy that we do to keep ourselves sane, but also a lot of other people appreciate this kind of approach. So we try to really, really say it as it is. And, you know, we live in pretty crazy times. If you don't laugh, you'll cry. So this is our attempt to make some sense of the madness that we're in. I think you're using the word therapeutic and keeping sane. And I really think that's what I got out of the video. Because for me and a lot of people in the ecosystem around Klimakultur, sometimes we feel insane or living in parallel universes, because the difference between what our government and establishment is communicating and what the world is really like is so different. And just seeing a video that speaks the truth, and it's a hard truth, but it's also the reality. So I feel, after watching the video, I felt so seen. And I think a lot of other people working up against the Norwegian oil state feel seen as well. The journalist that has been making a lot of the stories you have shown in the video, of course, and the activists and everyone. It's like those kind of issues normally don't get that level of attention. In Norway. So I felt relief, and I felt normal, because someone else is saying the same things we are trying to say every day, but so much more funny, Giordano, come on. So so thank you for that. How has it done compared to your other videos? In Norway, we always wanted to be best. So I'm like, please tell us that this video is doing great on Best YouTube. It's early days. We only published it 2 days ago, but it's had
200 and something thousand views on our YouTube channel. I think today is day 3, and probably an equal amount on our other pages. So probably 500,000 views across our various pages. But that could grow a lot more over the next few days. So yeah, it's doing really well. I often judge videos not so much from the views, although that's also important, but just from the quality of the comments. And so many fantastic comments from Norwegians who very much in different words express what you just expressed. I think one of the top comments in the YouTube section is from a Norwegian saying, "I feel seen," in a terrible way, but it makes me feel really good. And yeah, I think for exactly the same, for the reason that you mentioned, I get the impression that in Norway, it's very hard to talk about these things and not be sort of put in a box and sort of, oh, you're one of those people or one of those people. And it's like, no, just listen. And it has a lot to do with the culture that has been so, I would say, almost warped by this incredible wealth from oil money, this incredible sovereign wealth fund, which here in Australia we look up to and admire. And I think a lot of the world goes, well, if you are going to be an extractivist, fossil fuel digging up country, at least share the benefits of that with the people. And so here in Australia, we hold Norway up as a shining example. And I'd like to come back to that because there's a point that I think is really important about that, the dangers of holding up Norway as an example. And so, yeah, it's kind of hard to talk critically about that because there is so much good about it. And yet we are now in a climate crisis. We have to be able to critique this structure, this culture that has become rich of oil and now somehow needs to change direction. And I think in Norway, it's, from what I've understood, it's very hard to do that because you're not fighting just against the fossil fuel companies, but you're also fighting against a culture that's really strongly embedded in the society. And it's a real challenge. And I really, take my hat off to all the activists and people working there, because I feel like you have a double challenge in that regard. Yeah, because often when I see environmental organizations doing stuff online, it's like the billionaires are bad and the fossil fuel billionaires and all that. And in Norway, it's so much harder because the billionaires are every one of us, because, yeah, it's a state-owned oil company, and we're not just fighting the bad guys at the top, but we're also fighting ourselves in a way, which is a very powerful tool, I think, for, to keep us silent. For sure. So I would like to show a little piece from the video, Giordano, and it's a 30-second snippet out of the 3.5 minute video. And yes, just enjoy. From Equinor, Norway's state-owned energy company, you might remember us from our greatest hits, like being told to piss off from the Great Australian Bight. Now we're being told to piss off from Rosebank, the UK's largest untapped oil field. Why? We even funded a nice computer game that promotes fossil fuels to British school kids. Cool and Equinormal. Okay, that's messed up. But how else do we stop kids from blockading our oil refineries? Unless we brainwash them early with Petroganda. Petroganda is Norway's official religion. It's what happens when a country relies too much on oil money and its head gets wedged so far up Equinor's arse, Thor couldn't dislodge it even if he tried. That's my very basic video editing skills, where I just made Norway go around and then had to play with the Equinor logo. And because when I wrote that line, I didn't have that imagery so graphically in my mind, but I thought, I'll figure out a way to insert Norway into Equinor and something. And then I was like, well, the logo is actually perfectly designed for that. It's almost uncanny. So so there you go. That's my video editing skills, which is not my forte. So that's just amazing. Another amazing part about this clip is, of course, the use of the word Petroganda, which we in Klimakultur uses a lot. We even have our podcast, the Petroganda podcast. And in your video, it's been named the religion of Norway. Thank you, Giordano. Well, thank you. I just stole that from your from you, because that's where I heard about the term Petroganda, and it immediately captured the concept so beautifully. So I'm good friends with Ketan Joshi, who does a lot of work. He lives there.
But he also does a lot of great work in our climate and energy analytics scene. And so I've followed his work for a long time. And he linked to one of your presentations, which was called "Is This Petroganda?" And I think in your introduction, you talk about how you give a content warning to your audience saying, trigger warning, we're going to be mentioning oil and climate crisis and oil production and Norway all in the same sentence. And that really, for me, that was one of the first sort of little insights that sort of helped to guide me into how to make this video. Is really so it's actually hard to talk about these things in Norwegian culture and Norwegian society without people getting triggered or people getting going into battle stations mode. So I thought I would put that term petroganda in lights there, because it is such a key word in this whole conversation topic. So, but yes, credit where it's due, and thank you for coming up with that word, because it really helps to define credits where it's due. We stole it as well from someone else. And that someone else is the amazing American journalist Amy Westerveld, right? Okay. Who we've been following for years, and she also had a great podcast and a media outlet called Drilled. And I heard her talk at a panel a year ago or two, where she used that term. And we talked to Amy, and she loves that we are using the term. But of course, it comes from Amy Westerveld. But we also think I would love to put that in the video description, because we've in the video description of all our video, most of them, we try and provide all the sources and key reading for people to follow up. So if you could send me that, I'll add it to the video description as well. The Amy's. I'll send you the Amy's Petroganda. She has something on the website as well about it. But also, I think it's so accurate for Norway, where so much of the fossil fuel industry is state-owned, and the state is such a big actor in it, also in promotion and sponsorships and communication about oil. And also because so much of the communication about Equinor and the fossil fuel industry is aimed at children. So you have hundreds of thousands of Norwegian children who from kindergarten is being exposed to the Equinor logo, which I now can only see as the behind of a human being, where the Norwegian country can disappear up into. Yeah. So Petroganda, we think it really works and easily explains how the society is influenced by it. So, but can I just say something on that, because when we do mention the Equinor video game that was produced to promote Rosebank and fossil fuel production to British school kids. So obviously Equinor is expanding now into other areas of international petroganda. But here in Australia, in a way, it's worse in the sense that we have some of that. We don't have that so much here in the eastern states, but in Western Australia, which is our mining and fossil fuel colony part of Australia, is completely culturally dominated by these mega companies such as Woodside and BHP and our equivalent. They're not state-owned. They pay very little of their royalties and taxes go towards the benefit of Australian society. Most of it goes to international shareholders, and most of these companies are not even Australian, they're foreign-owned. And yet they have the impudence to put their logo on everything, and they even have a children's life-saving program in Western Australia. We call it nippers. It's like when you're trying to become a lifeguard, but when you're under 12, I think you join the nippers program, and these kids are running around, and it's sponsored by Woodside, and they're running around, and they're called the Woodside nippers, where they have these cute little kids with their bathers and everything, and then they've got this gas company logo on top, and everyone thinks it's normal. And I'm like, they're not even contributing to our sovereign wealth fund. Like, this is what are you doing, So yeah, but it's ubiquitous, yeah. But also in Australia, I haven't seen any other countries or regions that have done that. But earlier this year in the ACT territory, the Canberra region, they implemented the first ban on fossil fuel sponsorships of education in schools. Right. So at least.
Yeah, no, at least, yeah. The ACT is the Australian Capital Territory, and it doesn't have any any mines or anything that I know of. It's a tiny little territory, whereas Western Australia is where all the stuff is buried underground, and it's very much the home of the mining industry. But sorry, go on, Julie. So just if people want to know more about that ban on fossil fuel sponsored education in Australia, they can check out our YouTube channel. We have a webinar with Belinda Noble from the Australian organization Comms Declare, who's been working a lot about this. But Giordano, I want to know, when you start producing a video like this one about Norway, how much do you know from before? And what have you learned in the process? And what surprised you the most? And how is the day-to-day work on something like this? It's always a bit crazy. I've been doing these videos now for about 9 years, coming into our 10th year. It's a very small team. I do most of the writing and research. Lucy, my partner, does the voiceovers, and we have actors. The actor who fronted the Norway ad, Zoe Amanda Wilson, and then I've developed a very small but very, very good network of researchers and a brain trust that I hit up. And one of the people that I collaborated with on this video is Katan, who I mentioned at the start, and also Rune Waldsness, who he worked a lot on the Equinor campaign here in Australia, the fight for the bite, where Australians, there was a coalition of groups involving NGOs from Sea Shepherd to Greenpeace, basically told Equinor to piss off out of drilling for oil in the Great Australian Bight. So these are connections that have been there for a long time, and as Norway is reaching this crucial election, Rune reached out and said, maybe you could do something about Norway. And so, of course, I collaborated with him and with Katan, and that's really a big part of why the video captures some of the Norwegian humor, because I passed all the jokes by a Norwegian, and the final Hashkuke, how do you say it? Hattebra Hashkuke. I'm not sure if I'm pronouncing it right. Hashkuk is from Rune. So these little glorious little nuggets of Norwegian culture come from locally sourced, essentially just having conversations and listening and learning about what's happening there, and watching and videos like the one that you did for the Petroganda really inform me on these issues, and then I put it into our machine, into our little blender, our honest government ad blender, where I really essentially they're all the same formats and framings and jokes, but it's funny and sad at the same time how that format applies to every government that we deal with, because so many of the problems are similar. So much of the rhetoric and so much of the spin are the same tactics that are used, and we're being all fooled separately internationally as if and we all think, oh, this is our government doing it, but it's lots of governments, lots of captured governments that are captured by the fossil fuel industry are using the same devices, and often I would say learning from each other and picking and choosing from each other's strategies. And if we can start to look at these situations, look at the bigger picture, zoom out and actually go, hang on, Norway and Australia and New Zealand and Canada, these things are all happening in parallel. The rhetoric is the same. I'm not sure how that helps, but I think it does help, because it makes us realize that we're united by this. We're all dealing and fighting the same thing. And I think we'll be fooled less of the time when we see, hang on, they've already done that in Norway, or they've already done that in British Columbia. Let's not let it happen here, rather than having to make the same mistakes everywhere over and over. I feel like we can really maximize and sort of level up if we can internationalize and broaden our view. And this is why we make international episodes, because I feel that by talking about what's happening in Norway, we're learning more about Australia at the same time, and
and vice versa, you know. Yeah, anyway, that's For sure. why I was interested in making the video. And thank you for doing that. I cannot count how many people have sent me the video in the last few days. Have you seen this? And it's getting shared a lot. There's a lot of excitement. And there's probably someone who doesn't think it's that funny in Norway, but for sure. Yeah, but also, as you mentioned, seeing what's happening in other countries is a learning process for people here. And like the Energy Town, the Equinor school-sponsored game that is mentioned in the video as well in the UK, I saw a lot of Norwegians being really surprised and frustrated about Equinor doing that. And then it opens up the conversation that Equinor is doing the same in Norway with all those 12 science centers for children, where they come during school hours and learn Equinor-sponsored educational programs, like one called Kodekraft, which means coding power, where kids learn to code a game. But the premise of the game is that you are a Norwegian energy minister and you need more energy. And then that's the whole premise for the game. And half of all Norwegian middle schoolers has taken this program sponsored by Equinor. They also learn in this program that to code border lines or border control posts in this game, because when you're a country with rich resources, people from poorer countries will come and try and take your resources from you. Wow. So you need to stop them at the borders. Wow. That's fucked in so many ways. That's that's amazing. So I'll just love to show you a short video clip here, because the video is also called Visit Norway, and which happens to be the name of the Norwegian Tourism Board. And last year, when it was so hot in the southern Europe, as it is due to climate change, because of Norway producing a lot of oil, contributing to that, Visit Norway started a coolcation campaign. And I'll just show the short video here, and then I'll read what it says, because for people not watching this on YouTube. Escape the sweltering sun and blistering heat and head north for a refreshing summer holiday. Enjoy a coolcation, cool and refreshing travel ideas for summer in Norway. And I think that is kind of the most horrific business idea for Norway, just to first we contribute creating climate crisis and extreme weather and blistering heat, and then we launch the coolcation concept massively and attract people to come to Norway, where it still is cooler, even though it's super hot this summer. So that only is, if you've got money to spend here. If you're trying to be an immigrant here, then don't come to Norway. Yeah. No, it's so that's also why the video is super funny. I'd just like to show one more here. You're mentioning the word hestkuk, which is used in the video. It comes from the northern Norway, and in the northern Norway we have a huge bike ride every year called Arctic Race. And as you can see here, Visit Norway and Equinor are two of the biggest sponsors there. So you see Visit Norway and Equinor closely tied together. So our video isn't that far from truth, really. It's barely satire. It's not satire at all. So that's why, I'm still cry laughing when I see it. And it all got an extra dimension this summer, where this is from the final medal ceremony, where the winner is a rider for the Israeli team called Israel Premier Tech, which is like a propaganda bicycle team for Israel. And on this stage, you have the Equinor logos, you have the Visit Norway logos. You also have the boss of the Norwegian army in his uniform clapping, because the army is a big employer up north, so they're also involved in this Arctic race. And the woman in the red dress is our Minister of Trade from the Labour government. And then you have some children or kids on stage who probably
participated in one of the many school programs. Equinor has like competition in schools doing Arctic race as well, where they create medals for the runners and all. So you have like the army, the government, children, Israel, Equinor, and Visit Norway in one happy picture there. How does this make you feel, Giordano? Well, you have to admire the thought that goes into it. They haven't left anything out, really. That's it's a work of art. Yeah, what can I say? So, with Use Media, you have a huge following online and a huge community. You have 1 million subscribers on YouTube, and I see people sharing the videos with big excitement. They're commenting. Yeah. They are so engaged in both this video and the other material you're producing. How do you engage? Why do you think this is so engaging? And how do you maintain such a big community? I don't know. It's and I kind of like that. I don't know. I don't have a formula. I've really just been doing what I felt needed to be done. I come from an academic background. I was working in I did a PhD in history, and I worked in university, and I just being aware and of what is happening with the climate crises. This is we're talking about like 15 years ago. I just felt really uncomfortable with the time frames that we were working in academia. And you write an article, it comes out 2 years later, maybe 50 people read it, maybe not. And I was like, what? We supposedly have the smartest people in the world coming through academia, but if we're not going back into the real world and talking to real people about the issues, if we're not applying the knowledge and the skills and the communication tools that we've developed here for understanding and interpreting the world and then trying to propose solutions, if we're not doing that in a way that's actually impacting what are we doing here. And as I was going through this mental process, YouTube came onto the scene, and I immediately saw the benefits of, well, this could be an alternative publishing place where I could start to do things. And I don't know, I having an Italian background, maybe that's I was born in Florence, where satire from Dante, from the days of the Divine Comedy, it's kind of in our blood. That kind of crept into it too, and I thought we need to include some comedy here, because it really is, so much of it is hilarious, even if it's depressingly hilarious. So I just did what I felt was urgently needed, which is talk about these things, make it funny, but also really no bullshit. Let's just really say it as it is, and I think people appreciate that. And I don't know, I have never really kind of thought about how to do it in a way that would create a big community. I just did the best that I could, and thankfully people resonated with that. And of course, I'm not the only one that feels this way. There are thousands and millions of people out there, and I think that's what attracts them. I'm always amazed at the quality of the response to our videos. The comment section in so many videos, it becomes toxic, and it's just not, you don't want to go there. But I love reading the comments in our videos. There's so many smart, funny retorts, sometimes self-deprecating. A lot of people from other countries going, can you please do my government next, and we have a long list of requests from governments all over, from people over the place wanting to cover their governments. But it formed organically, and it holds together organically, and I don't really know anything else other than just doing what feels urgently necessary right now, and just being as authentic and as possible. Yeah, I feel like that's the ingredient, the main ingredient, and then lots of hard work as well. It's running, making videos, and especially jumping from one topic to the other month after month is quite draining. So thankfully we just took a break after the last Australian election, and this was our first video after a break. And I think having a break is good, because we came back with a bang and people appreciated it. Oh, for sure. In Klimakultur, we launched the expression Equi-Norwegian, both as a language and a state of mind. And in your video, you're using Equi-Normal, which I haven't heard before, which is also great. And
I think many of us working in this space in Norway, we are not born and bred Norwegians. I'm Danish, and my colleague Erlend is Norwegian, but he's one of the managing to look through the bullshit and trying to speak another language than Norwegian. But how important do you think that your outside perspective of Australia is? Has that been a factor in you recognizing the bullshit from the government and also just being unafraid to take it on? Is that a factor in your work, you think? Yeah, look, I think that's a really interesting question. I think definitely it's helped because every country has its own version of propaganda, whatever, the blind spots that you grow up in a country and you're educated through the schooling system and the culture shapes you, and you just learn to sort of be blind to so many different things. And the thing that I was struck almost immediately when I came here, now as almost 20 odd years ago, was the richness of, well, the history is an incredible history here. It's a shocking history of genocide and invasion and dispossession. The impact of which is still reverberating today. But yeah, seeing how little people here, settler people here, really knew about that history, really struck me. And so my initial contributions, even the very first videos that I was making through the Juice Media, were really about amplifying Aboriginal voices, Indigenous voices. And I became very involved in trying to make this country's history more easily understandable for Australians. After that, we moved into satire and criticizing the government specifically, but I didn't do that until I had my citizenship, because I thought that they would kick me out if I started doing that too soon. So once I became Australian citizen, then I felt I had more of a right to become more critical about this government. But it wasn't so at the start. I'm also very grateful to be able to live here, and so it's a funny position to be in, because a lot of people here would say, well, if you don't like it, go back to Italy, and I'm like, God, no, I'd much rather stay here, thank you. But you fight for the things that you value. We don't criticize Australia because we hate it, and we don't criticize Norway because we have anything against Norwegians. These are places that we care about, and we want them to be better. And the reason that we bother critiquing Australia and Norway is because there is so much good, and all the tools for solving these problems are at our disposal. It's really just an information problem here, that people don't understand the situation because of some of the problems that we discussed, cultural and propaganda, etc. But once we can get through that, and once people realize, then all the tools are at our disposal. And I feel like we should probably realize that sooner than later, because I would rather that we did it early than experience the impacts that are coming our way through the climate crisis before people go, oh, okay, yeah, maybe we should stop digging up new oil and gas, So do you think a video like this can do more stuff than just make me happy and me feel seen and me having enough energy to keep on working for a few more months? Can it actually push people? What do you hope to achieve with a video like this? Look, so many countries care more about what outsiders think about them than they do about what people think inside. And so I think there's a value in doing this. And Australians listen way more when people from outside say call Australia out on our bullshit. It just doesn't. I would welcome anyone listening, watching, to make a video about Australia and what's happening here, because it'll have an impact. Some people will react negatively; they don't like being criticized from outside. But it really, that's how we operate. We do care about our image in the international on the international stage, and especially a country like Norway that I think thinks of itself as an upstanding member of the international community, and in so many regards it is, but when it comes to this issue of
the amount of the oil and gas that's being exported, that's just not compatible with the image of being a climate leader. And so we're just gonna point it out. But I have to say here, we made sure in the video to also point out that Australia is no better. In fact, worse, because as I mentioned at the start, at least Norway taxes its natural resources and has pooled them back into society, paying for pensions and social services. Whereas here in Australia, we subsidize our foreign-owned gas and companies and tax students. Students are coming out of university with debts that it's going to take them 2 decades to pay off. It's a complete perversion of that. It's a double perversion, because we're fucking their future through digging up the gas and by not investing in their education. So it's incredible. But I just want to say something on this, because we hold Norway up here as an example of, like, this is what we should be doing. This is the Nordic example, and I feel like that's also a real problem, because if we did achieve that, and this is why I really wanted to put Australia and Norway in the same frame in this video, if we did achieve what Norway's done, we would still have a problem, because look at where Norway's head is. It's wedged up Ecuador's ass now. And it's very hard to get away from that position, because at least here we can say, well, fossil fuel companies do not contribute to our economy, so fuck off. That we can say that. But in Norway, you can't. And if you campaign on let's tax the oil and gas companies, if we win that battle, which we won't, but if we win it and we achieve that, then we've got another problem, and it doesn't solve the fundamental issue that we need to stop digging up coal, oil and gas, new coal, oil and gas from the ground. And that is the battle. That's the fight we should be fighting. Not, we should be getting a slice of the pie like Norway and Qatar are. That could have made sense in the 1970s. When Norway discovered oil, you could say, yes, let's tax it. But now that's not the solution. So I know a lot of groups here campaign on like, we need to tax the fossil fuel industry, and that's like a big sort of rallying cry. But I'm trying to distance myself from that and saying, yeah, it would be better if we did, but actually let's not even bother. Let's just stop digging up the new oil and gas like the IPCC and every climate scientist in the world is saying we should do. Otherwise it would just delay the phase out. I think it's very hard for people to find information and to understand that Norway in this moment of time is the #1 investor in new oil and gas offshore on a global scale. We're investing more money than the US or Brazil or anyone else. I think with your video, it has a chance of making a bigger impact in Norway than other places, because Norway is so small. So when the government is working on behalf of the oil industry, or is the oil industry itself, this is people we know. We have 5.5 million people here. So people working on behalf of the oil business, as most of the government is, and the bureaucracy and everyone, it's our friends. It's not people far away in power positions. This is people we meet every day. It's the culture leaders, it's sports leaders, it's schools, it's universities, it's people we eat dinner with. And I think a video like this can wake some people up for sure, but also make everyone braver just by sharing it and we see your bullshit, we call it out, and let's talk about it. So thank you for doing that, Giordano. I'd like to ask. Yeah, welcome. And I hope you're right. I hope it does have that that outcome. That would be great. Did you say the population is 5.5 million? I didn't realize Norway's population was so small. That's I just learned something there. That's incredible. Yeah. So when Equinor in the last 5 years have been spending $83 million on sponsorships and PR campaigns, you can imagine the effect it has on such a small country. I would like to end off this wonderful conversation with you, Giordano, by introducing a term I picked up last year. I was at an event where Britt Ray, who is working for the Stanford Psychiatry Institution,
talked. She's also written a book called Generation Dread about climate anxiety and used on children. And she used the term institutional betrayal. And when she said it, I got goosebumps and I froze, because I feel institutional betrayal from the Norwegian institutions who are put in place to work for us, to work for the future generations. And I think Honest Government Ads calls out institutional betrayal on so many levels in so many countries. Is it a term you've heard before? Do you feel it's relevant in this in your context? Could you unpack that a little bit? How do you interpret it? I interpreted it as when our stakeholders and political leaders and governments say they are protecting us, they're doing well for the society, but we see that they're not doing what is good for society. They're doing what's good for capital or for big companies or for extraction sectors. So they are betraying us, because those institutions claim they're put in place to protect us and to protect everything we love, but they don't. That's how I'm interpreting it. I think it can be. It's a kind of invokes the idea of the social contract that we have. This is there's a breaking of the social contract here, that we are all participating in society, and we contribute to it. We pay our taxes, and we work together, and we sacrifice individual privileges in order for the greater good, and in return we expect, as you said, being looked after and having our interests, long-term interests as well, looked after. And in that regard, 100%, it definitely feels it. I mean, I feel like kids, children, school children, probably feeling it the worst, the ones who are aware of what's happening, because they can't even vote. Like, they can't even, at least grown-ups can say, well, I chose this bunch of people who are now, moving us towards the edge of the cliff, but kids don't. And I feel like, I think I get really angry when I see the position that young people are in, and I feel like they're, of all being institutionally betrayed, the hardest. And that's something. It does piss me off. Yes. So speaking of kids, your kids are coming home soon, and we'll end this conversation by saying on Monday there's the big election for the Norwegian Parliament, and with Norway being so small, it could be like 1,000 voices or votes that decides if we get like a really right-wing government or a red and green leaning government. So if we don't get the right-wing government, it will be, we can say that the video has been a success and made an impact. And if we do get a shitty government, your video wasn't good enough. Sorry. I'll take that. I'll take that. Now, we sometimes it things go the way we want them, and sometimes it takes longer. But and we've seen that here in Australia. But good luck, Norway. Vote wisely. How are you seeing it playing out, Julie? How are you feeling about the election days out? Are you optimistic, or how are you feeling? I'm a woman in my 50s. Hormonal, my feelings change every 2 seconds. So I'm happy. I'm in despair. Happy in despair. So fingers crossed. But that's I won't be able. I don't dare to predict anything. We'll see on Monday. Yeah. Thank you so much, Giordano, for taking the time. Thank you for making a fantastic video about Norway. And for people who want to support your channel, go and be a Patreon of the Juice Media, and let's put some more money into you so you can make more videos in the future. Thank you so much, Giordano. And I just want to acknowledge all our videos are made from support from our audience, our patrons. We couldn't do the work without them. So they are the reason that we're able to make the video. But you're very welcome. And thanks for letting us make fun of your government and state-owned oil company. Thanks, Julie. Anytime.